За тэгэхээр бид тэгэхэд бол бас төрийн байгууллагын бүтээмжийн чиглэлээр одоо ямар бүрийг ашиглаж хүүхдүүдтэй ажиллаж болох вэ гэдгийг одоо захиур болгож хэрэгжүүлж бас тодорхой үр дүн гаргаж чадсан байгаа. Тэгээд нийт багийн гишүүдэд төслийн хамт олондоо зарим төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд Монголиас үзүүлж бас дэмжиж ажилласан нийт захиур байгууллагынхаа удирдлагад өнөөдөр бас баярлалаа. Remarks from the Vice Director of the Mongolian Productivity Organization. Thank you for all administration organizations for taking active part in this project, and we have made good progress with the public sector productivity framework, and we have done good progress in this project overall. Тэгэхээр энэ нөгөө төрийн байгууллагын төлөвлөлийн тогтоох гүйцэтгэлийн үнэлгээг хэрэгжүүлэх бас энэ яаж бүтээлийг нэмэгдүүлж болох вэ гэдэг ийм асуудлаар одоо 2000 одоо энэ загварыг бий болгож одоо хэрэгжүүлэлтэд дэмжлэг өгч ажилласан гайдын багш нар бас бидэрт нэлээд дэмжлэг өгч ажил бас амжилттай явуулаад мэргэжлийн сургалтаа үзүүлсэн байгаа. Манай багийн хүмүүсүүд маань бас эндээс нэлээд сургалтаа одоо дараа нь нөгөө сургалтч болоод явж байна. Тэр өнөөдөр баг байгуулт болгоно дээр 10 хүнтэй баг нийт 40 хүн сургалтын байгаа. Монгол Улсын газрын хямд хэрэгжүүлэх газрын мэргэжилтэн яг ингээд бидний бидний гаргаж ирж байгаа шийдвэр хэрэгжих боломжтой байна уу юу гэдгийг зөвлөгөө хамтарч ажилласан. За ингээд нийт баг яг энэ бүтэмжийг дэвшүүлэх, төрийн байгууллагын бүтэмжийг дэвшүүлэх энэ тогтолцоогоо нэвтрүүлэх тал дээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгч чадах зэйн одоо чадвартай болсон байгаа. And the demonstration organizations have now the capability to give to other organizations consultation about business excellence and the public sector productivity. Тэгээ нөгөө өнөөдрийн арга хэмжээ маань болохоор лайваар явуулж байгаа. За би бол нөгөө зөвхөн Монгол улсад дагуу байгуулалт болсон. Мөн Азийн бүтэмжийн байгууллагын гишүүн орнуудын хэмжээнд бид бас энэ Монгол улсын төрийн байгууллагууд энэ internationally, because our goal is to become a demonstration organization, not locally, but also globally. In the Asia region, we aim to be a global standard demonstration organization.
За бүгдийн нийгэм өглөөний мэнд хүргэе. Өнөөдөр бид төрийн байгууллагын бүтээмжийг төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөлөөр дэвшүүлэх Азийн зарим байгууллагыг бий болгох төслийн эсрэг арга хэмжээнд хүргэсэн байна. Тэгээд та бүхэн төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн тулгаас I want to say good morning to everybody once again. And thank you for coming to the dissemination conference on the public sector productivity using performance excellence project. Remarks from the General Department of Social Insurance to elevate the public productivity of Mongolia to another level. This project has had the support from many stakeholders, great engagement from the team, and international best practices has been acquired through this project to improve citizen satisfaction, to improve the quality of our workforce. And it has only been possible through the support and the great engagement and good work from all the project teams. The demonstration company project from the Asian Productivity Organization. There are four main participating organizations, which are the Sukhpadar District Social Insurance Office, the Chingalta District Social Insurance Office, the Governor's Office of Capital City, and the Second State Hospital. Through public sector productivity tools and business excellence framework, we have managed to improve the overall process of our organizations. And we have made measurable and real practical impacts in a very short time through this project. To mention from the short-term projects in the Sukhpadar District Social Insurance Office, we have implemented, for example, data-driven citizen satisfaction measures. Through that, the Sukhpadar District Social Insurance Office has implemented the chatbot service and the digital dashboard card system. The Second State Hospital has transformed one of their processes into a digital network. So the overall process of patient admitting is better. The Chingalta District Social Insurance Office has focused more on their workers and so resulting in improvement in citizen satisfaction through a good workforce. The Capital City Governor's Office has had the short-term project of incentivizing public organizations and private organizations to clean their surrounding 50-meter area. And it likewise had many great successes.
This project shows that through the public sector productivity framework and the business excellence framework, we can determine our processes more clearly and to bring good positives. And I want to remind you all that this is not just a single-time project. It is our goal and our duty to share our best practices with other organizations in the district level and nationwide in the long run. За засгийн газрын хэрэгжүүлэх газрын дараа багцтай танд баярлалаа. Энэ төслийн хугацаанд байнга дэмжиж ажиллаж байсан та баярлалаа. За ингээд анчиг дэмжиж одоо хөтөлбөрийн мэргэжилтэн сон. Thank you to the representative from the Authority for Government Supervision for their remarks. Now inviting the Asian Productivity Organization Program Officer, Song Kampan. Okay, thank you very much. The head of the Authority for Government Supervision, Mr. Bas Jagas, General Director General, Authority for Social Insurance, Mr. Babilek, as well as an officer for Mongolia, and also the Director of Mongolian Productivity Organization. My friends and colleagues who are watching this online, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. Засгийн газрын хямрал хэрэгжүүлэх газрын дараа багц хэзээ болон нийгмийн хариуцсан ажил нэмээд хүрэж It's my great pleasure to represent the Asian Productivity Organizations on a very important event. This is the Dissemination Conference on enhancing public sector productivity through performance excellence in Mongolia. This is a project that we have conducted together with the Mongolian Productivity Organization in collaboration with the Authority for Government Supervision since May until November 2025. And taking these opportunities, I would like to express my sincere appreciation for MPO and for the Authority for Government Supervision and also the participating organization for their dedication, great effort, and collaboration during the project implementation. Particularly, my sincere thanks to the Babilek, also the team, and also the team from the participating organization for their contributions and also great effort during the project. And also my sincere appreciation to our resource person, Mr. Guy Collin from Canada,
It's not only for, I think that we are lucky to have him in this project, not only because of his expertise and long-term experience working with the Canadian government, but also I think that we have a special love for Mongolia. As you know, he's has been working for Mongolia for a long time, and I think his special love for Mongolia is that sometimes I think that maybe in his early life, he was a Mongolian. Yeah, misschien op dat hangt tegen zo'n hangt spijbel van. Dus hier is een zeker bijbel van. Ook masje kuchin shaman harat. In dat die untung enjit ter harat chansi ook masje bayra. Dat misschien wat in ko chitu enjit ter reducing Canada seeing of the काय वाटून माशी पाहिजे की काय वाटून मला चुकून येईल होता इरेल इथे तिकडे तीनशे बोलतो आता ते सिंशे आणि नॉन कोण असते दोन होते फ्री तीन जिके नॉन दोस्त ऑफन होता येईल ते सिस्टम ही होता तर असते काय वाटून Actually, coming to this conference, I didn't prepare any speech, but I just wanted to share my observation through my experience working with all the, four participating organizations, as well as, my experience with the NGO team and also my observation through the project implementations. Yeah, although people with site travel travel you travel mania you possibly get to Sumara, quickly up to Spam or such young younger better with some Zali, the travel in actually to Chinchaman, still you do try in the Betty Harapi over in Takala, to speak that happen once in a So first of all, what is it? So actually, the project we are conducting and we're celebrating today is, under what we call the Development of Demonstration Company project. One of the APO initiatives, we want to develop a role model to showcase good practice of productivity improvement for further inspiration in APO members. So when we select several organizations, whether it should be like private company or public organizations with high commitment, and we help them to understand the productivity methodologies too, and also help them to apply in their factory and the organization to get some practical result, and then okay, disseminate it through publications, through dissemination conference like this. And until now, we have established so far more than 100 model company, model organization across 16 APO members. And this is my second DMP project with Mongolia. The last time we conducted one DMP project on knowledge management in the mining and energy sector, also very successful. And then coming back to this project, so why PSP and why performance excellence? The public sector is the key in driving productivity of any country, any economy.
because it affects it's the sector providing service to the rest of the industry, and then any improvement in the public sector productivity affect the productivity in the other sector like manufacturing, private, and then, service sector and all the things, and also it helps to increase the life of the citizen as well as their satisfaction. So that's why improving public sector productivity has been one of the key focus of the APO's establishment in 1961. So the APO has established and implemented so many initiatives. Whether this be the establishment of the CBEs or the Center of Excellence on Business Excellence in 2009, and as well as the establishment of the Center of Excellence on public sector productivity, and as well as conducted so many training courses, conference, and also capacity building, as well as consultancy services to its able members to help them to improve public sector productivity. And I think that this project, I'm thankful for NPO and for the good proposal to implement this project. I think that it come at the very right time and the right people. And that the public sector, in Mongolia is the major sector in Mongolia is employed like 40% of the employment, the total employment in Mongolia, and I think that the numbers of employees keep increasing. Yeah, in addition to that, I think Mongolian government have very high commitment and very clear strategies to enhance the public sector productivity. I can list out several, key strategies and policies. For example, the Mongolian Vision 2050, and also the revised CV's civil law, as well as the e-government program, and also we have so many guidelines and commitment from the relevant high level authorities. For example, the guideline from the authorities for government supervision. So all of these policies and strategies also call for stronger governance, transparency to improve the public services, also develop a city-centric public administrations.
Lain makin bunga sing opinion itu karena pas mandata in atau three mungkin jadi in actually pas ini hampir kayak jalan itu pasti paling seven kamu atau kamu tuh tim akhir hari itu pasti sedikit hari itu green change deh untuk digital sedikit change jadi ini masih ini strategi itu apa sebenarnya now that we have, good policy, good environment, now we also have a good team. Also, I think that we select a very right organization, very dedicated team, and then also, very high commitment, both from the leader and as well as the project team. Bakri buraya kültür tercihman ince teşte maşin san sanatçılıkta uygun ortamda mantalite iyi bir ortamda tüm olarak sonuçlayın tüskü basın cidden kültür tercihman And just to make any change in the public sector organization is not an easy task, because it takes a long long commitment, it's very hard and very, challenging task, and also, on the way, we may receive so many resistance because, people keep doing that for a long time, but if we make any change, it will provide a great impact. Daher olumsuz kere tinggal ilişki konusunda şu disiplinsi iyi mantıklı belli yanlış bir artık uçulduk belli. Daha diğer inde bir ini ya sistem gibi kapsamlı bir tüm çakıyor bir yürü ve kendin üzerinde nasıl uyumlu var. So in this project, we have helped them to understand the business excellences and apply the business excellences one by recognized methods, and also help them to adopt the PE to develop their own performance excellence assessment scheme to identify the gap and also find out the area for improvement. And then next we help them to apply productivity tools. For example, in this case, we help them to identify and then apply Kaizen as well as process mapping and root cause analysis, so many other productivity tools to help them to find out a solution. And we identify some pilot project, help them to apply that knowledge and tool to get some impact. So, and also, most importantly, we also help them to develop what we call the roadmap and strategy for public sector productivity. So now all the effort have a clear indicator and target to achieve.
And later, I think that our colleagues from for public organization will share their case study and the success story, and then you can learn more. But actually, I would like to express my sincere thanks, because whenever I go and visit them and work with them, and we receive a very high support from them. And at first, all the team, when they met me, they said that at the beginning we were very confused and we were not very confident whether we can achieve it. But at the end, slowly now, yesterday when I discussed with them, where they're very confident to say that now I can conduct even the training for other staff members. Тэгэхээр нөгөө төслийн онлайн хамтар хийж орсон үйлдвэрлэл төслийн багийнхаа бас бид нар маш их таалагдж байгаа. Ягаад гэвэл төсөл анх хийхэд бол бид нөгөө концептыг анх яаж хийхдээ бол бүх юм тодорхойгүй байсан. Яаж чиний юу гэдгийг бид нар хийж чадах юм уу чадахгүй юм уу маш их хэлэлцээ байсан. За өчигдөр ингээд загвар дөрөв байгууллагын орчинд уулзаад одоо би энэ төслөө дараагийн төслийг хийж чадна. Хүмүүсүүдээс сурч чадна. Энэ чадамжийг бид нар өргөжүүлж хийж чадна гэдэгтээ бол хүмүүсд маань итгэлтэй байсан. Yes, and then I'm very thankful for that, and I think it's the key success of the project when we have a very high confidence and very dedicated team, and then I am very happy because now it become not only I think not only a one-stop project, but it become a culture. Because whenever I visit them and even I talk with Mr. Bajagan, just right now, he told me that he already have a plan to disseminate the knowledge to other, social insurance office in other districts. I think it's very, very, very much, happy to hear that. I'm so very thankful for that. Here in Christian, Түүний удаа төсөл хэмжээгээр энэ маань бид нар соёл болоод цаашаа хөгжүүлэхтэй энэ одоо бидний бий болгосон энэ одоо маань нэгээрээ олон хүмүүстэй сая нийгмийн ардын ерөнхий газрын дараа бачлагтай бас ингээд ярьж байгаа. Одоо нийгмийн ардын бусад салбаруудаа бид нар энэ аргачлалаар түгээж нийгмийн сургуулийн энэ мэдээ дамжуулан одоо бүх байгууллагуудаа энэ хэлбэрийг зөвнө гэж хэлсэн энэ бас Yeah. So now we have the people, system, the tool, and also the culture, the good practices, and the roadmap ahead. It's a very systematic approach, and I think that it will help for organizations for a long-term improvement. Тэгэхээр одоо бид чадамжтай хүнтэй системтэй хэрэглэх арга барилчтай заавал бүтээгдэхүүн ийм одоо соёл хандлагыг ихшүүлээд тавьж чадсан. Тэгэхээр ийм системтэй ийм нарийн арга барилчийг бид суралцаад бий болгож чадсан учраас цаашид бид нар бас хамгийн зөвлөлд гацсан байгаа учраас бид нар шаардлагатай энэ ажил маань амжилттай үржих болно гэж найдаж. Once again, on behalf of the Asian Productivity Organization, I would like to express our congratulations to become our partner in demonstration of the enhancing public sector productivity through performance excellence, and also my sincere appreciation for all of your effort, your collaboration and support, contribution to the project, and I really hopefully that this project will inspire more initiative and also help you to improve more in the future for the sustainable development and also for the great Mongolia. Thank you so much. За ингээд төслийн хүрээнд бас мандатад үзүүлж хамтарч ажиллаж байгаа нийгмийн даатгалын хоёр хэсэг маань оролцсон байгаа. Нийгмийн даатгалын салбар бол дандаа бүтээжийн талаар мандаж хамгийн түрүүнд явж байдаг. За ингээд нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даатгал Бачаалга таныг зэрчэд хэмжлээ өгөх гэж байна. Inviting the Social Insurance General Department Director,
Mr. Batchagal to the stage. Хаалттай баярлалаа. За хэсэг хилдэг гадрын бацдаг дараа манаас баярлалаа. За Азийн дэмжин төлөвлөлт зөвлөхүүд за хамтран хэрэгжүүлсэн нийслэлийн хамгийн Thank you to all the stakeholders and the foreign consultants, the international consultants from the APO and Mr. Haikar. First and foremost, I would like to thank the two social insurance officers, project team, the public sector organizations have to keep everything open and everything available to the public. Recently, we have digitalized our online open sourced finance network. There is a finance worker who works 24/7 on managing that online process, and we have taken measures to automate that system and make our processes more smooth. So productivity is like that. Productivity is being non-tiring, consistent, and with motivation. But even so, it doesn't mean that we don't have to take breaks. So here's a question: how to increase productivity effectively with the right tools and the methodologies? So the event today is called the dissemination, aka closing ceremony. However, for us, it can be considered the opening ceremony to something bigger. So there are public sector organizations throughout the 31 AMACs and 21 AMACs and 33 SOMs. And we face many challenges here and there. From next year onwards, every social insurance department offices will be, every yearly they hold a discussion to plan for and in recent times, due to the digitalization, there's no need for citizens to come to the office to traverse long distances to get their services. We utilize big data and IoTs to create a digital platform where they can get their online services. For example, for pension services, you can go to the Mongolia website and see what requirements, whether you're eligible for a pension benefit.
Бидний хамгийн сүүлийн хэрэглэж шууд процесс буюу манай даатгуудад төр олж гэж авах. Бид нар өөрсдөө хамгийн бага зардлын арга So productivity is delivering to the end customer through the best effective methodologies and very efficiently. For that, we have to be working smart and diligently, and we have to know and really understand what productivity really is. So, even after this project, we hope to continue working together with the other participating organizations, such as the Governor's Office Capital City and other general offices. We would like to extend the project beyond this and keep our engagement fresh and new. Now on to the main event, to hand out the certifications to the 4 participating organizations. Inviting the program officer of Asian Productivity Organization, Mr. Son, to the stage. And also inviting Ms. Bayarma from the Authority for Government Supervision for validating the certificating process. And also inviting the international consultant, Mr. Guy Gordon, to the stage. For participating and analyzing the demonstration organization project, successfully inviting the director of the Second State Hospital to the stage. And congratulations to the director of the Second State Hospital. We have also prepared presents for the project team of the Second State Hospital. Please come to the stage. The next demonstration organization we are inviting to the stage is the Governor's Office of Capital City. Next, we invite the Sukbada District Social Insurance Office. Congratulations on being a demonstration organization. Our next participating organization is Chingalte District Social Insurance Office.
Congratulations to the head of the office and the director, and also congratulations to the project team. 와이와이 할지 뭐나. 자, vậy rồi gì ta phút tránh cho một phần Inviting every organization to the stage for a group photo. 자, 등심 방역식 해준도준 문제를 그룹으로 갖고 되었어. Thank you to the heads of the organizations and the directors. Now inviting the project team to the stage for a group photo. 자, 문제를 그룹 쪽에 하고. The project teams of every organization. 벗으러 가라. 다 벗으러 알았지. 벗으러 가라. 여기도 오히려 엄마가 나 그래. 나 알아. 동대를 잘 커피 비스가 잘 커피만 오차. Congratulations and thank you to everyone. And we will resume after a short break.
албан ёсоор Азийн хэмжээнд хүлээх тэгэхээр одоо цаашид бид нар юу хийх вэ? Энэ хүртэл бид нар юу сурсан бэ гэдгийг дүгнэж ярих юм цаг болоо. Тэгэхээр дараагийн хөтөлбөрүүдэд танилцуулъя. За ихээр Азийн загвар байгууллагын төсөл маань хэвээ явагдана. Танилцуулъя. Монголын хэмжээний зүгээс танилцуулна. За загвар байгууллагын төсөл хэрэгжил ба цаашдын одоо замнууд чиг хандах ямар байх вэ? Юу хийж болох вэ гэдэг талаар began their хэмжээний path байгууллага to becoming a зөвлөг demonstration гайд болон танилцуулна. За үүний дараа загвар дөрвөн байгууллагын удирдлагууд бүхэн одоо загвар байгууллагын төслийг хэрэгжүүлсэн талаараа танилцуулах болно. За ингээд би та бүхэнд төслөө дүгнээд маш товчхон 5 минутанд танилцуулах. Now let's show a short video of the project За тэгэхээр with this Монголын бүтээлийн төвийн тухай 2006 оноос эхлэн загвар байгууллагын төслийг бол хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. За Азийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн одоо нийт 22 project байгууллага байгаа. from Төвийн 2006 onwards, хэрэгжүүлсэн байгаа. and Хамгийн it is эхлээд бидний implemented хэрэгжүүлсэн mainly загвар байгууллагын with төсөл public бол sector өөрчлөлт organizations. За хамгийн сүүлд бид нар мэдхийн бичмээр энэ загвар байгууллагын төслийг хийсэн. Яг төрийн захиргааны байгууллага, төрийн байгууллага бол хамгийн анхудаа хийж үзэж байсан загвар байгууллагын төслийг. Before, it was mainly with private sector organizations. Now, however, it's the first time that we are working with such official and with the government support this project. So how do we improve and give support to the organization's main process of activity? This is divided into two types, two directions. Firstly, the organization's performance excellence has to be good. And one of the directions is the business excellence framework. The other one is the public sector productivity from the Asian Productivity Organization. Using these two frameworks, we can design and monitor and analyze the project progress and keep track and find out our other measurable indicators. So how we have begun with the project is feedback from the public sector organizations that they did not have good enough performance excellence, how to improve their processes. And so we gave our request to the Asian Productivity Organization, and so began the project. Every organization had their own specialties. For the governor's office, capital city, they had a lot of processes. They had a lot of steps in each of the processes. So how to manage that well, how to make it more efficient. For the two social insurance offices, it was relatively easier. They already had a quality system, a quality circle system. That was the Chingofa District Social Insurance Office. In Sukhmatar District Social Insurance Office's example, they have worked more focused on digitalizing their services, process digitalization.
and also the specialists from the Authority for Government Supervision, Nirtin Suh and Hatsaya. They have kept track and monitored the entire project and also gave their own ideas here and there, and it also it helped a lot during project implementation and the brainstorming phase. The Authority for Government Supervision has provided great support. And within the budget determined for the project, within that budget frame, we had to determine how to best and most efficiently productively work within that budget area. These are the core methodologies used in the project during the project. Firstly, the public sector productivity framework. The public sector productivity manual is being developed and by Mr. Guy Gordon and Hiro. Secondly, the second methodology used is the business excellence framework with 7 criteria for improvement or process determined. Next, we have done many discussions within our teams using the 5 whys, Pareto analysis, the fishbone. The most important output from this methodology is that we have managed to make measurable indicators, determine measurable indicators using this analysis and discussions. And that helped with choosing the project, short-term project, medium-term plan. And so we have determined that measurable data, statistics, is very important for a public sector position. Each of the organizations also looked back on their own processes, their own rules and guidelines for their activity, and have done a gap analysis. These are our capabilities that we have built with the project using those methodologies and tools. For the project phase, the demonstration organization will explain more clearly later. So these methodologies and tools introduced earlier were already and is being practiced by international organizations and is proven to be an effective method to improve public sector productivity. So, having this performance excellence, this business excellence, will lead to us being excellent on a macro level, on a national level, and being the foundation of the nation.
Монгол Улсын засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газартай хамтран Монголын бүтээмжийн төв, төрийн байгууллагыг төгөлдрөшлийн тогтолцоо ба гүйцэтгэлийн үнэлгээ Азийн загвар байгууллага төлөвшүүлэх загвар байгууллага төслийг 2025 оны 5 дугаар сарын 26-наас 2025 оны 12 дугаар сарын 1 хүртэл амжилттай хэрэгжүүллээ. Тэгэхээр манай бүтээмжийн байгууллага бол 1992 онд байгуулагдсанаас хойш 3-10 жилийн хугацаанд бусад улс орны давуу тал юу вэ? Бидэнд бас бусдад үзүүлэх юм юу вэ гэдэг дээр ажиллаж ирсэн. Өдөр засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газартай 2025 оны хавар хамтран ажиллах гэрээ өгсөн байгаа. Монголын бүтээмжийн төвтэй хамтарч ингээд төрийн байгууллагын төгөлдрөшлийн тогтолцооны төсөл хэрэгжүүлэхээр бид нар хамтарч ажиллаж ирлээ. Төсөл амжилттай хэрэгжснээр бид оролцогч байгууллагууд маань анх удаа төрийн байгууллагын түвшинд бүтээмжийн загвар байгууллага болж дараагийн ач холбогдолтой үр дүн бол гаргана гэдэгт итгэлтэй байна. Энэхүү төслийн гол зорилго нь төрийн байгууллагад үйл ажиллагааг бизнесийн төгөлдрөшлийн тогтолцооны 7 чиглэлээр буюу манлайлал, стратеги төлөвлөлт, мэдээлэл, хүний нөөц, процесс, хэрэглэгч, үр дүн, үнэлэх, шинжлэх, сайжруулах чадварыг хөгжүүлэх, мөн хяналттай тогтолцоог бүрдүүлэх зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд оршсон юм а. Загвар байгууллагуудаар нийслэлийн засаг даргын тамган газар, улсын 2 дугаар төв эмнэлэг, Сүхбаатар дүүргийн нийгмийн даатгалын газар, Чингэлтэй дүүргийн нийгмийн даатгалын газар оролцсон юм а. Төслүүд нь дараах үе шаттай хэрэгжсэн. 1-р үе шат нь үнэлгээ. Энэ хэсэгт бол бизнесийн төгөлдрөшлийн загвараар оролцож байгууллагуудын өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэлж, давуу тал болон сайжруулах шаардлагатай талуудыг тодорхойлсон. 2-р үе шат бүтээмжийн өсөлт. Үүнд Азийн бүтээмжийн байгууллагын төрийн байгууллагын бүтээмжийн тогтолцооны загварын дагуу байгууллагуудын бүтээмжийн сайжруулалтын стратегийг боловсруулсан. Загварын байгууллагын туршилтын төслүүд, сонгосон сайжруулалтын чиглэлд суурилсан туршилтын төслүүдийг хэрэгжүүлж бүтээмжийн хэрэгсэл чадварыг бий болгосон юм а. Одоо ямар нэгэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбогдолтой тушаа шийдвэрийг хүрээнд одоо байгууллагын удирдлага албан агчдад маань төслийн багийн хэмжээгээр одоо зохион байгуулалтад ажиллах сургалт дадлыг одоо хэвшүүлж өөрсөндөө авч ингээд сурж үлдсэн бас энэ төслийн маань маш том амжилт болов. Бидний эхний очисон газар 2 дугаар төв эмнэлэг. Энэ эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлэхийн тулд нэг үйлчлүүлэгч дунджаар цаг орчим хугацааг зарцуулдаг юм байна. Тэгэл энэ хугацааг богиносгож болох уу? Үүнд ямар гарц шийдэл байгааг олж бүтээмжийг дээшлүүлэхээр ажиллажээ. Тэгэхээр хэвтэн эмчилүүлэх хэсгээр үйлчлүүлэгч хүлээгдэх байдаг. Яагаад хүлээгдэх байгаад энэ нөгөө хэвтэх өдрөө эмчээс цаасаар нөгөө хэвтэх бичиг гэж авдаг. Тэгээ энэ болохоор нөгөө хэвтэх процессыг болохоор их удаашруулаад цаг хугацааг аваад байдаг. Улсын 2 дугаар төв эмнэлэг дээр сонгосон төсөл маань бол яг үйлчлүүлэгч рүү чиглэсэн, үйлчлүүлэгчд тулгардаг асуудлуудыг хүлээгдэл чирэгдэлтэй холбоотой асуудлыг сонгоод энэ дээрээ тодорхой 31 хүнээс судалгаа аваад энэ гарсан судалгаан дээрээ үндэслэл олгоод ингээд бусад төрлийн нэмэлт судалгааны аналист одоо боловсруулалт судалгааны арга зүгээр боловсруулалтууд хийгдээд үр дүнгээ гаргаад түүх нэг хэсгийг захимжуулах, бүрэн захимжуулахаар бид 30 хүн дээр одоо өдрийн цагаар ингэж шүү дээ. Хүчний түүх нэх процесс хаана ямар давхардл үүсэж байна. Энийг одоо арилгахын тулд судалгааг хийсэн байгаа. За эдгээр 30 хүнд хийсэн судалгааг нэгтгэхэд энийг бол цахим байдалд оруулъя. Бид цаасаар өвчний түүхийг одоо нэг зөвшөөрлийг авдаг байдлыг халъя гэдэг ингээд ажиллаж энэ төсөл маань бол одоо амжилттай хэрэгжиж бид одоо цахим байдал шилжихээр ингэж ажиллаж байна. Төслийнхаа үр дүн дээр бид маш сайн үр дүн гаргасан тохиолдолд цаашд бусад яг харьяа одоо байгууллагын төслийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад жишг болоод манай байгууллага ийм төслийн хүрээнд ингэж сайжирсан загвар ажлыг бий болгож байгаа. Дараагийн бидний очисон газар Чингэлтэй дүүргийн нийгмийн даатгалын газар. Энэ газрын хувьд ажилчдын дунд сэтгэл ханамжийн судалгаа хийж дата дүн шинжилгээ хийсэн байна. Төрийн байгууллагуудын хувьд ийхүү дүн шинжилгээ хийх нь ховор ажээ. 37%-аас 33-37% нь ажилтны сэтгэл ханамжгүй байдал үүсэж байгаа. Энд нь болохоор сургалт хөгжилтэй холбоотой асуудлууд болон байгууллагатай холбоотой бусад soft skill хөгжлүүд асуудалтай болж эхэлж байгаа. Эхний жил болохоор тухайн төслийн баг маань дата анализ хийх чадвар болон дата өгүүлэлтээр ажиллах чадварууд маань ихсэж байгаа. Манайд хэрэгжиж байгаа энэ төслийн хүрээнд бол манай баг бол сайн ажиллаж байгаа. Над 7 хоног танилцуулж байгаа. Ажлын өдрөм чиглэлийг бол би ус газрын даргын хувьд баталсан байгаа. Төрийн албан хаагчийн ажил дээр одоо сэтгэл ханамжтай байх байдал. Мөн одоо тухайн одоо ажлыг гүйцэтгэх зарцуулж байгаа цаг, үнэлэмж энэ бүгдийг одоо илүү наривчлсан судалгааны үндсэн дээр сайжруулахад л одоо энэ төслийн
гол зорилго байна. Энд дээр энэ ажилчдын маань ер нь яг ирээд өөрсдийнх нь зорилт нь юу юм, яг ажилчид маань мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх талаар жишээ нь ямар өөрсдийн бодолтой байдгийг гэсэн ажилчид руугаа чиглэсэн ер нь үйл ажиллагааг явуулснаар энэ ажилчид маань өөрсдийн сэтгэл ханамжийг сайжирснаар иргэдэд үйлчлэгээ илүү үр хөтөлбөртэй хүрнэ гэдэг зорилтоор бид нар ажиллаж байгаа. Төрийн аль бие одоо мэрэгсэн доктортой дээрэс нь энэ төрийн үйлчлэгийг сайжруулахын тулд үе шатаар нэгдсэн одоо сургалтыг бүр зохион байгуулдаг жишээлбэл байх юм бол тэр нөгөө бидний чинь одоо хүртээ хэмжээтэй бүтээгдэхүүнтэй чанарын бүтээгдэхүүн бол 100% одоо баталгаатай. First of all, I'm really pleased to be here at Chingelti District Office. The team here is doing phenomenal work. They are, for Mongolia, very mature and very sophisticated. My role here is to help them improve on what they're already doing, but they understand the basics and they're a very committed team. The difference between Canada and Mongolia is, I believe that there are more organizations in Canada that have been doing this work for a longer time. But we're just further along on the journey, but we are on the same journey. I think the Mongolian public sector is just beginning to take this seriously. Тус-туслан төрийн байгууллагуудын гүйцэтгэлийн нотлогоо үндсэлтэйгээр үнэлж бодит сайжруулалт хийх хөшүүрэг болохоос гадна төрийн бүтээмжийн доктортойг нэмэгдүүлэх урт хугацааны шийдэл аргачлалыг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Экватор дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын хувьд аль болох иргэдэд төрийн шуурхай үйлчлэг үзүүлэхээр зорж байна. Даатгалын үйлчлэгээ авахын тулд иргэд олон удаа ирэх шаардлагагүй онлайн ашиглаж цаг хугацаагаа хэмнэх боломж байгаа юм а. Дээрээс нь нийгмийн даатгалын үзүүлж байгаа өдөр тутмын үйл ажиллагааг одоо иргэдэд одоо хамгийн хэлбэрээр хүргэх үүднээс анхаарч одоо манайх 3 чиглэлээр ажил зохион байгуулж байгаа. За нэгдүгээрт нь нийгмийн даатгалын Facebook хуудсан дээр чатбот гэдэг захин AI ашигласан платформ өргүүлж байна. Энэ маань одоо яах вэ гэхээр тэр чатбот руу хандсанаар бүх төрлийн үйлчлэгийг авах анхан шатны мэдээлэлтэй болж байна. За энэнийхээ цаана яах вэ гэхээр иргэдийг одоо нэг удаа ирж үйлчлүүлэх, нэг удаа ирж мэдлэг мэдээлэл авах одоо цаг хугацаа хэмнэж шууд тэр чатботоос анхан шатны мэдлэг мэдээлэл авах ийм боломжийг хангаж байгаа. Ажилтгуудын тэтгэмж дээр яриа л да. Ажилтгуудын тэтгэмжийг заавал манай хилцний газар дээр ирээд материалаа бүрдүүлж өгөхгүй тухайн даатгуулагч маань онлайнаар энэ үйлчилгээг авах боломжтой энэ асуудлыг л шийдэж байгаа. Очсон газар нийслэлийн засаг даргын тамгын газар Улаанбаатарын орчны бохирдол өвлийн алтаргаа булгааг бууруулах чиглэлээр хууль журам байдагч хэрэгжил тал дээр анхаарал татж байгааг хэллээ. Энэ ажлын хүрээр тухайн зохицуулагдсан хууль эрх зүйн эрх зүйн орчны 4 журам нь яг болдог гэж өмнө бодож байсан бол зарим нэг алдаатай үйлдэлүүд зохицуулагдаагүй орхисон мэдээлүүд байдгийг өөрснөө илрүүлж харж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтүүд нь тэр дутуу мэдээллүүд нь эргээд тухайн асуудлыг бүрэн гүйцэтгэх хэрэгжил садаа болдгийм байна гэдгийг илрүүлж харж гаргасан нь их оновчтой байна. Аж ахуйн нэгж байгууллагууд орчныхоо эргэн тойрны 50 м газрыг гэсэн олж тогтоох, за тэдгэр байгууллагуудыг идэвхжүүлэх, зорилжуулах гэсэн ийм зорилготойгоор энэ төслийг эхлүүлсэн байгаа. Энэ гол чиглэлүүдээрээ бид нар ийм мэдлэг ойлголтоо нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна гэдэг бас нэг юм одоо суурь шалтгааныг бид нар тодорхойлсон байгаа. Тэгэхээр бид нар нөгөө яг энэ бүтээмжтэй холбогдож ажиллаж байгаа энэхүү хүрээнд бид судалгаа авсан төрөл. Энэхүү судалгаагаар бид нар юуг олж харсан бэ гэхээр ерөөсөө анзаардгүй юм байна. Нөгөө журмын хэрэгжил үг үсэг өгүүлбэрийг ерөөсөө аж ахуйн нэгж байгууллагууд анхааран уншдаггүй. Зөвхөн нөгөө зөрчлийн тухай хуулиар хог ажлын тухай хууль домжийг зөрчих юм бол та бүхнийг торгоно гэдэг байдлаар иргэний гомдлоор та бүхнийг шүүхэд ингэж дуудаж нөгөө хариуцлага арга хэмжээ авах юм байна. Тэгэхээр нөгөө нэг ийм хариуцлага тавиад ирэхээр аж ахуйн нэгж байгууллага иргэд түмээ хуваарь бизнес эрхлэгч иргэд маань хандлага нь өөрчлөгдчих юм. Тэгэхээр бид нар энэ журмаагаа бид өөрчлөх хэрэгтэй юм гэж үзсэн. Хоёрдугаар бид нар энэ сургалтын арга барилаа бид өөрчлөө гэж бид давхар юм ярилцаж шийдэл гаргах. Сургалтынхаа бас хөтөлбөрийг шинжилэн боловсруулж яг ямар байдлаар тийм ээ үр дүнтэй, тохиромжтой, ойлгомжтой хүргэх вэ гэдэг талаас нь бид энэ сургалтын бас төлөвлөгөөгөө бид ингээд боловсруулаад
явж байна. Эдгээр загвар байгууллага тус бүр тодорхой төрийн үйлчлэгийн төслийг хэрэгжүүлж, төрийн байгууллагын тасралтгүй сайжруулалтыг соёл төлөвшүүлэх, төрийн үйлчлэгээ илүү үр дүнтэй, иргэдэд ээлтэй, ил тод болох жишг тогтоож, сайн засаглалыг төлөвшүүлэхэд бодит хувь нэмэр оруулаад зогсохгүй олон улсын давцанд өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх юм а. Юу нэгэн байдлаар юм надад тавьж мэдээлэл For the next item on our agenda, we are inviting the international consultant, Mr. Guy Gordon, to the stage for his opinions on the project's overall progress. So what would be, start like, Jack, are you going to hit the slide? Oh, yes, technology. Okay, do you want to, yes, I can. Okay, good morning, and it is a pleasure to be here. I'm feeling so happy and proud to be amongst my friends, my new Mongolian family. So I think I want to, for the benefit of the audience from the other Asian productivity organizations, I want to cover the basics, but I do want to make some key additional points for the future. So what I'd like to do is emphasize some of the reasons why this project was successful, and I also want to give us some ideas about how we can successfully expand this approach. So we know that the focus on productivity and public sector productivity is very important. Whether it's pensions or health care, our services affect the lives of our family, our friends, and our fellow citizens every day. Improving the quality of these services improves our lives.
not only that, it makes our economy and our society stronger when the public service works well. Хэрвээ төрийн үйлчилгээ, төрийн үйл ажиллагаа маш сайн явах юм бол улс орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжил бол байн хөгжиж байх юм боломжтой болно. And what we know, and we did this work in Canada 20 years ago, is we establish the relationship between engaged employees, high quality services, and citizen trust. За тэгэхээр би бол Канадад яг 20 жилийн өмнөөс энэ бүтэмжийн хөтөлбөрийг өрнүүлж байсан. Тэгэхээр бид нар энэ иргэн төвтэй үйлчилгээ, иргэний төрд итгэх итгэлийг дээшлүүлэх, өндөр чанартай үйлчилгээ үзүүлэх энэ анхаарах шиг бүтэмжийн сайжруулалтын ажлуудыг хийж байсан. So the projects that you conducted, in my mind, demonstrated that relationship very strong. Тэгэхээр энэ үйлчилгээг дээшлүүлэхэд одоо оролцогчийн төрийн албан хаагчдын маань оролцоо маш чухал байдаг. Тэгэхээр сая энэ төслийг хэрэгжүүлж явцад үнэхээр энэ нөгөө оролцоо идэвхтэй оролцоо гэдэг бол чухал юм аа гэдэг бид нар бас лавшуулж харсан байна тийм. The other thing that these projects demonstrated is that the methodology of the APO public sector productivity model works. За тэгээд энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд бид нар Азийн бүтэмжийн байгууллагаар боловсруулж гаргасан төрийн байгууллагын бүтэмжийн тогтолцоо энэ тогтолцоо загвар маань бол үнэхээр энэ төрийн байгууллагуудад хэрэгжүүлж болох юм байна гэдгийг батлагдаж харагдсан байгаа. Our colleague, Mr. San from the APO, has told us that the APO was looking for the Mongolian public service to demonstrate that this model of the DMP works in the public sector, and you have done that. So congratulations. Тэгэхээр Монголын төрийн байгууллагууд энэ Азийн бүтэмжийн байгууллагаас боловсруулж гаргасан энэ бүтэмжийн тогтолцоо нь үнэхээр зөв тогтолцоог энэ санал болгох юм байна гэдгийг та бүхэн ингээд амьдралээр хэрэгжүүлээд батлаад харуулчлаа. Та бүхэнд маш их баярлалаа. So you should all take a bow and give yourself. That's very well done. Тэгэхээр энэ хийх ажлаараа та бүхэн бахархах хэрэгтэй. Үнэхээр сайн хийсэн юм. So what we have demonstrated is that this process that we've walked through and we've completed is effective. And this is what you will need to do with other organizations, other managers, other leaders. Тэгэхээр бид нар сая хэрэгжсэн энэ бүх арга хэрэгслүүд бүх энэ хэрэгжүүлсэн ажлууд байна. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ болгоныг болоод бид нар хийж сая цуглаа. Тэгэхээр энэ бүх сурсан энэ мэдлэг, энэ чадварыг бид нар бусад төрийн байгууллагуудаар, бусад төрийн албан хаагчдаа энийг хэрэгжүүлж чадхаар ингээд сурах шаардлагатай. When you are thinking about how to explain this to leaders and to staff members, you can show them that we have the 5 ingredients for an excellent Mongolian recipe. Тэгэхээр та бүхэн бусад төрийн байгууллагын дарга нар, тийм ээ, төрийн байгууллагын менежерүүд, ажилтнуудад яг энэ загварыг хэрэгжүүлэхэд сургалт хийхдээ яг энэ ажлуудыг бид нар хийсэн шүү. Энэ ажлуудыг бид нар хэрэгжсэн шүү гэдгээ бид нар бас яг сургалт хийдэг байна. First, we have a method that works. За бид нар одоо энэ загварыг хэрэгжүүлэх тийм арга зүйтэй. 2 is we have tools that we can teach. За тэгээд дээрээс нь бид нөгөө арга хэрэгслүүд байгаа тийм ээ. Хүмүүсээ сургах хэрэг арга хэрэгслүүд байгаа. Now we have in this room experts who can consult and advise.
За тэгэхээр одоо энэ өрөөнд та нар буюу нөгөө төслийн багийнхан буюу энэ талаар одоо зөвхөн өгөх, чиглүүлэх, сургах ийм зөвлөхүүд бол та нар болсон байгаа тийм. Most importantly, we know that that the most important way to learn is by doing those quick win improvement projects. За хамгийн чухал зүйл бол бид нөгөө богино хугацаанд үр нөлөө өгөх, богино хугацааны нөгөө төслүүд байгаа тийм. Тэр төслүүд хийх замаар бид нөө өөрсдөө суралцсан гэсэн үг байна. And that together we are going to build for ourselves and for the public service through the cooperation of our ministries and the supervisory authority and the MPO and the APO, we are going to build an ability to sustain and grow this. За тэгэхээр одоо засгийн газрын хяналтын газар одоо бид нар төрийн байгууллагууд тийм ээ Азийн хэмжээний байгууллага зөвлөхүүд хамтдаа энэ бүгдийг хэрэгжүүлэх цаашаа тогтвортой энэ үр нөлөөгийн өсгөж ажиллах бидэнд маш чухал байна. So I think that the core success of this project was the amount of time, was the energy and effort that the APO and your leaders and the MPO did to do the work to the soil. You prepared the soil for the seeds. За тэгэхээр энэ төсөл яагаад амжилттай болсон гэвэл агуу байгууллагууд Азийн хэмжээний байгууллага, Монголын хэмжээний төв бид бүгдээрээ маш их ирж хүч гаргасан тийм ээ маш их цаг зарцуулсан маш их хичээсэн учраас энэ төсөл амжилттай болчихсон юм аа. Then the second most important element was we used, and you worked hard, and I know it was difficult, but you worked through the BE assessment. хамгийн одоо үр нөлөөтэй байсан энэ төслийн гол ажил бол бид нөгөө бизнесийн төвлөрчийн үнэлгээ бид маш сайн хийж чадсан тийм ээ маш удаан суусан ойлгох шинжилж хийсэн удаан хугацааны туршид бол тэр үнэлгээгээр ажилласан байгаа. And I know you told us that was very important because it gave you the right measures and the data, and you could then have conversations with other parts of your organization. Тэгээд үнэлгээний яагаад ийм сайн байсан бэ гэхээр бид тэр нөгөө үнэлгээ хийгээд тийм ээ тэр план байна гэдэг тодорхойлсон дээрс нь бид маш олон мэдээлэл өгүүлбэрийг цуглуулсан. За нөгөө талаас бид байгууллагын бүх нөгөө нэгтгэс нэгжийн хамт суулгаад нөгөө мэдээлэл солилцож одоогийн байдлаа маш сайн ойлгож ингэж хамтарч нөгөө нэг ойлголттой болж чадсан байна. Then you chose a project, and that was very difficult to find the right project, but eventually all of the groups focused on an excellent project that they could deliver. За тэгээд дараагийн төлөвлөгөө бид бизнесийн төвлөрчийн үнэлгээнд дээр үндэслээд нөгөө хамгийн чухал нөгөө богино хугацааны төслөө сонгосон байна. Энэ бол маш хэцүү байсан тийм ээ. Бид нөгөө хэрэгжүүлээ маш төгс төвлөрөх тэр үр дүнгийг авчирч болоход тэр төслийг сонгоно гэдэг бол бид маш хэцүү байсан. Гэхдээ бид энэ дээр бол хийж чадсан байна. You should all feel very proud of the way you then got to work and implemented the project. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө бас бахархсан юм байна. Бидний хийсэн ажил, бидний хэрэгжүүлсэн төсөл одоо ийм үр дүн гаргасан байна гэдгээр бид бахархах ёстой. And you used excellent project management techniques to monitor and guide the project. Тэгээд бид нар төсөө өдөрдөх тийм ээ төсөө чиглүүлэх энэ хадэр бол менежментийн маш хүчтэй агуулгыг хийсэн байгаа. So now we are here today where we're able to show the world, which we've just done and we are doing, show the world what you've been able to accomplish.
Тэгэхээр одоо бидний юу хийж чадсан бэ гэдгийг дэлхийн хэмжээнд ингээд сурталчлах түгээр дэлгэрүүлэх ийм одоо хэмжээнд хүрчихсэн байна. Okay, so this is meant to represent your the ambition of moving this from just one area to moving both your organization forward but across the entire public service. За одоо болохоор бид нэг төслийнхээ арга гаргасан тийм. Одоо бидний хийх ажил бол бид энэ төслөө одоо байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлэх. Мөн цаашлаад төрийн бүх байгууллагуудад хэрэгжүүлэх ийм одоо талаараа ярих ирсэн байна. Okay. So again, I just want to say that you took a lot of time and energy to prepare to build the leadership commitment, which was so important. Тэгээд бид энэ төслийг хэрэгжүүлэх цаашаа авч явахад бидний хамгийн гол чухал зүйл бол бид нөгөө байгууллагын удирдлагын манлайлал гэж байна. Байгууллагын манлайлал маш чухал. Тэгэхээр энэ дээр бид бас удирдлагынтай бас уулзаж ярилцсан байгаа. So just to emphasize for the folks who are, for the people who are observing from outside, from other organizations, I just want to emphasize what was important was one, engaging with the senior leadership. Тэгээд бидний энэ гаднаас ингээд харахад энэ төслийг ингээд хэрэгжүүлж байгаа явцад хөндлөнгөөс ингээд ажиллах яг нөгөө манлайлалын ийм үүрэг ойлголтууд энэ төсөлд маань маш чухал байсан. And it's so important to secure the oversight authorities, the support of the advisory organization. За тэгээд нөгөө талаас засгийн газраас ингээд дэмжиж явагдсан тийм. Нөгөө засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх зэмээр зөвлөхүүд ингээд бас сайн дэмжиж явагдсан байгаа. And the education that took place to explain this was very important. За тэгээд дээрээс нь бид энэ бүгдийг яг хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг тайлбарж байгаа. Тэгээд мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалт маш чухал байсан. And the final piece of preparation was building the management commitment to ensure that the resources and the time and the effort were put in place so that we could be successful. За нөгөө талаас удирдлагын зүгээс багийг ажиллах боломжоор хангаж өгсөн тийм ээ. Цаг гаргаж өгсөн ингээд төсөө амжилттай хэрэгжүүлэх тэр нөөцөөр хангаж өгсөн байгаа. So as I said, the business excellence assessment work was phenomenal. I was so impressed when I saw how much when I was given the initial results, I was impressed by how seriously your organization had taken it, but also how much work had gone in to prepare that. За тэгээд бидний нэг чухал төслийн хүрээнд хийсэн зүйлүүд бизнесийн төлөвшлийн үнэлгээ хийсэн байгаа. Тэгээд ингээд үнэлгээ байгууллагууд маань хийгээд тайлбар маань ирсний дараа хараад байгууллагууд маань дээр ямар цаг гарсан, ямар хүч гарсан, ямар их зүйл хийсэн гэдэг маань үнэлгээний хуудснуудаас тайлбарлаж маань харагдаж байсан тийм. Тэгэхээр энэ дээр хүмүүсүүд болоод үнээр ашиглах зүгээр хэл том тайлбар болоод үнээр сайн гаргасан байсан. And it's clear to all of us now how powerful this tool is. Одоо тэгэхээр бид бүгдээ мэдсэн тийм энэ бизнесийн төлөвшлийн үнэлгээ, энэ хүнслийн үнэлгээ гэдэг маань ямар одоо хүчтэй арга хэрэгсэл юм бэ? Ямар их юм бид хийдэг юм бэ гэдгийг бид нар одоо таарсан зөвлөхөд шүү дээ. Тэр зөвлөхөд маань одоо ойлгоход болсон байна. So the fact that it gives us a baseline level of performance that is that we now know can work very well in the public sector. There were no major disagreements that this isn't the right set of measures. За тэгэхээр бид нар бизнесийн төлөвшлийн үнэлгээний хийснээр бид нар өөрсдийнхөө суурь төвшнгөө мэдсэн. Хаанаага гэдгээ мэдсэн. За эндээсээ бид нар одоо төрийн байгууллага маань хаашаа явсан юм одоо бидний бүлийн зөвлөлт болохгүй тэр хэсгүүд маань хаанаага ингээд энэ болгон дээрээ бид нар нөгөө бидний гүйцэтгэл ямар байгаагаа бид нар мэддэг болсон. So
I like to think of it as the equivalent of going to see your doctor and having your doctor do your exam, where he takes your temperature and tests your blood and figure out, is your body working well? За одоо бид нар нөгөө эмчит бие үзүүлдэг гадаад адилхан тийм ээ. Бидний биеийн хасуу ямар байна, бидний зүрхний зөвхөт ямар байна, бие одоо эмчит байдал маань ямар байна вэ гэдгийг шинжилж байгаатай адилхан бид нар бизнесийн төвлөрчлийн 7 талбараараа үнэлгээгээ хийсэн байгаа. So with that baseline, you can now do your gap analysis. Одоо бид нар ингээд төвшин тийм ээ энэ одоогийн байдлаар тодорхойлсны дараа бидний одоо зөрүү ямар тийм ээ зөрүүгийн шинжилгээгээ хийх боломжтой болох юм гэсэн. And from that, you can establish an evidence-based plan. За тэгэхээр нөгөө зөрүүгээ бид нар тодорхойлж чадсан гэдэг маань бид нар нөгөө өгөгдөж зөвлөсөн, нотлохоор зөвлөсөн төлөвлөлтөө хийх чадамжтай болж байна гэсэн байна. And each of the 4 organizations received an assessment, identified its priorities, and worked on those priorities with the goal of improving the score. За тэгээд дөрвөн загвар байгууллага маань болохоор энэ дээр өөрсдийн яг нөгөө гүйцэтгэлийн төвшнүүд тодорхойлж чадсан байгаа. Энэ дээр бид сайжруулах боломжууд маань хаана байгаа вэ гэдгийг бас эндээс тодорхойлж ингэ зөрүүгийн шинжилгээгээ хийж чадсан байгаа. So 2 examples. The Chingledi office recognized that the employee engagement and the people management were their priorities. За Чингэлдээ дүүргийн нийгмийн даатгалын газар болохоор бид нөгөө хүний нөөцийн нөгөө хүн гэсэн талбар буюу нөгөө хүмүүсийн олцоо их олцоо хүмүүсүүдийн эцэг хаан гэдэг манай байгууллагын их дөрвөн хариуц одоо стратегийн талбар байна гэдгийг тодорхойлж чадсан байгаа. The Supatar office recognized that they were missing a clear strategy and they needed to focus on improving customer service. За Supatar дүүргийн хувьд бол бид нар яг стратегийн тал дээр бид нар жоохон сайжруулах шаардлагатай юм байна. За мөн одоо хэрэглэгчийн гүйцэтгэлээр бид нар бас анхаарах хэрэгтэй юм байна гэдгээр энэ зөвийн шинжилгээнээс гаргаж ирсэн байгаа. The second state national hospital, the results said that they needed to work on process management and productivity improvement. За хоёрдугаар улсын төв хоёрдугаар энэ дээр болохоор нөгөө процессын сайжруулалт, процессын удирдлага дээр бид ажиллах хэрэгтэй юм байна гэдгээр зөвийн шинжилгээнээс гаргаж ирсэн байгаа. So the next step in the process was that the teams chose a demonstration project and they used the value effort matrix to help identify which projects would have the biggest impact in terms of the amount of time they had available. За тэгээд дараагийн шатнд бол бид нөгөө богино хугацаанд хэмжээний үр нөлөө гаргаж болох богино төслүүдээр сонгосон байгаа. Тэгтээ бидний одоо бид нар ямар гэж гаргаад ямар үн цэнийг бий болгож болох вэ гэдэг энэ матрицаар бол энэ сонгосон төслүүдээ өмнөж төслөө сонгосон байгаа. So the second state hospital, as we saw in the video, focused on the admission process. За хоёрдугаар эмхийн тухайд бол өвчтөн хүлээж авах процесс дээр So what they did is they started using the basic process improvement methodology to collect data, understand their process. First of all, understand their process, collect the data, observe where the problems were, identify what were the most important problems, and then focus on a practical solution. За тэгээд эмхийн тухайд бол тэгэхээр процесс ажилласан процесс дээр шинжилгээ хийсэн процесс маань яаж яваад байна вэ? За энэний хадаараа процесс дээр дүн шинжилгээ хийгээд за яг процесс одоо асуудал юу вэ? За тэгээд энэ дээр хэрэгжиж болохоос тэр шийдвүүдээ гаргаж ирэх замаар энэ төслийг хийгдсэн байна. And
and they need to be congratulated for working with all of their stakeholders to prepare, to educate them on what they had found and to get their support for the implementation of a solution. За тэгээд энэ нөгөө процессын явцад оролцож байгаа оролцогч талбараар мэдээлэл хүргээд мэдхийн дэвшүүлэх тэгээд тэр бусад одоо энэ процесс хамааралтай процесс оролцдог тэр улсуудаагаа бас дэмжлэгийг аваад хамтарч иргэслөөр хөгжүүлсэн байгаа. The analysis of the customer satisfaction issues by the Sukbatar office focused on the fact that there were information gaps and there were problems for delivering services to segments of the population, older folks. So they came up with some very innovative ideas to reduce the number of calls coming into the office, to allow for self-service. And when people came to the office, they could introduce some technology that helped improve the experience in the office. Тэгээд Сүхбаатар дүүргийн хувьд бол хэрэглэгчийн талбар дээр сайжруулалтыг хийж ингээд сонгож аваад төслөө сонгож аваад ингээд хэрэглэгчийн сэтгэл харамжийн судалгаагаа явуулсан байгаа. За ингээд хэрэглэгчийн сэтгэл харамжийн судалгааг авахаар ирж байгаа дүн шинжилгээ хийгээд үзэхээр одоо хэрэглэгчийн мэдээлэл одоо дутмаг байна. Эндээс явхангаа тэр насны ангиллаар бас анализ хийж үзсэн байгаа. За ингэж тэр дүн шинжилгээнд дээр үзэхээр хүмүүсд нэг удаа ирээд тэр одоо интернет авсан ажлах тэр чадамжийн хүндээ ирж байгаа үйлчлэгчдээр өөрсдийн одоо зөвлөсөн цахим одоо тэр хэдүүдээр сургаа дараагийн удаа ирэхгүйгээр тэр үйлчлэгээр онлайнаар авах боломжтой болгох гэсэн ийм одоо тодорхой үр дүнтэй шийдвэрүүдийг бол хийсэн байгаа. And as you saw on the video, and we'll hear in a moment, the Office of the Governor's team took on a very complicated problem. За та бүхэн видеон дээрээс харсан баг те нийслэлийн сэтгүүл хамгийн гадруу нэлээд том тэгээд нарийн төвхтэй ийм процессыг авсан байгаа. And I think what they were able to demonstrate the power of the tools to help them analyze a complicated issue and come up with 3 or 4 ideas for tackling that issue. За тэгээд энэ сэтгүүл хамгийн газрын төслийн багийнхан маань болохоор одоо энэ бүх төвхтэй шатнд одоо мэдээлэл өгөөд судлуулаад энэ дээр одоо тэр асуудлаа яаж шийдэх вэ гэдгийг бол хэд хэдэн шийдвэрийг гаргаж ирж ингэж шийдвэрлэж ажилласан байгаа. The Chingelti team, as we've heard, focused on the employee engagement problem and they recognized how stress in the workplace was being created by process and bad process. Тэгэхээр энэ тэмдэглэлийн дүүргээр бол бид ажилтнуудын идэвхтэй оролцоо, ажилтнуудын одоо идэвх энэ тал дээр бол юугаар сонгосон, төсөө сонгосон. За тэгэхээр ажилтнууд маань хэрвээ стресстэй байгаа, дарамттай байгаа, тийм ээ ийм сэтгэл ханамжгүй байх юм бол процесс яаж муу явдгийг тийм процесс нь яаж хөгжүүлэх болдоггүй юм гэдгийг бол энэ So the team that you will hear, the team employed a number of very creative ideas to address these problems. So So in one example, they had they determined that a lot of the stress was coming because they didn't have enough
access to the technology, so they reorganized the access to make that problem go away. За тэгээ ажлаа хийх явцад нөгөө лицензтэй програм дээр ороход бүх хүн орж чадахгүй өндөрлөг үсэг ийм асуудал гараад ирсэн. Тэгэхээр тэр асуудлыг бол маш ухаанаар ингэж зохицуулж тэр процессыг бол сайжруулсан байгаа. Нөгөө технологийн юу маань одоо лиценз маань хязгаартай байгаа. Эхэндээ бол бид тэр юуны үнээр бараг 21-ийн лиценз авах гэсэн. Одоо бол олон лиценз дээр So Accord, what you did, all of the organizations made the decision to invest time in training and practicing skills, like to learn new tools and put them into practice. За тэгээд бид нэр ингээд хийж тийм ээ энэ бүгдээ ажил дээрээ хэрэгжүүлж ингэж явцаа бид нар тэр ур чадвараа дэвшүүлж тэр мэдлэг ойлголтоо дэвшүүлж ийм чадвартай болж чадсан байна. So there were a number of basic tools, but we also focused on understanding what the idea of citizen-centered service is about, data and collection, project management, and change management. So all of these tools were discussed and used by the teams. За тэгэхээр бид нар мэдээж хэмжээний суурь арга гэсэн бол нэлээд ашигласан. За дээрээс нь одоо иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ гэж юу юм? За өвдөл багтаа суурилсан одоо сайжруулалт, дүн шинжилгээ суурилсан сайжруулалт, за мөн одоо өөрчлөлийн менежмент гэдэг ийм бүх одоо ардчлалуудыг бол бид нар энэ төслийн явцад тослуулж хэрэгжүүлж чадсан байгаа. My career, my expertise is in the area of citizen-centered service. За багшийн хувьд бол иргэн төвтэй үйлчилгээ гэдэг энэ дээр бол нэлээд туршлагатай. Each of the organizations did an excellent job listening, capturing information, observing, and understanding what the experience and needs of the citizens were. За тэгэхээр байгууллага болгон дөрвөн загвар байгууллага маань өөрсдөө яг нөгөө хэрэглэгч юу гэж үзэж байна, хэрэглэгчийн санал бодол юу вэ? Одоо энэ бүгдээр өвдөл датаг цуглуулж эндээр сайжруулахыг энэ одоо зөв талбар маань бол өсөлт маань байнга байсан. 13 years ago, I came to Mongolia and presented at a conference to introduce the idea of citizen-centered service. Багш бол хамгийн 13 жилийн өмнө Монгол ирсэн. Яг Монгол ирэхдээ яг энэ иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ гэж юу юм бэ гэдэг талаар бас хамгийн анх сайн хэлж байсан. I was so pleased to see how this is now part of your language and part of your practice. За тэгэхээр энэ ойлголт тийм ээ иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ гэдэг маань одоо та бүхний төрийн байгууллагуудын маань бас үндсэн хэл соёл болж чадсан байгааг бас харж байна. So now with the looking into the future, your organizations now are trying to embed this into the daily thinking and daily work of their staff. Not I think the management get it, but the staff need to make this part of their daily thinking and daily work. Менежментийн төвшөнд бол одоо бид нар яг иргэн төвтэй үйлчлэлээр ойлгосон, тэрэндээ чиглэсэн бодлого чиглэлээ гаргаад ингээ явж байгаа. Одоо болохоор бид нар төрийн албан хаагч болгон энэ одоо үзлийг өдөр болгоныхаа ажил иргэн төвтэй гэдэг энэ үзлийг бас ийм зарчмаар одоо бас явуулж In our conversations yesterday, each of the organizations spoke about how the next step is for us to expand and engage other parts of the organization in learning these ideas and techniques. Тэгэхээр өчигдөр өөрчлөлт бид нөгөө загвар байгууллагатайгаа уулзаад явсан тийм ээ. Энэ одоо сайжруулалтын ажлаа байгууллагын хэмжээний болон хэрэгжүүлэх бусад газруудаар одоо бас хөгжүүлж
мэдрүүлээ ингээд салбарынхаа төвшөнд энийг хэрэгжүүлээ гэдэг дээр бол бас бүгд одоо зөвшөөрж энэ тал дээр бас анхаарал тавьлаа гэж байсан. Okay, so each of your organizations have developed a roadmap for the future. Тэгээд байгууллага болгон лидер хаан юм бэ гэдэг одоо замын зурглаа дараагийн жилүүдэд юу хийх вэ гэдгийг бол гаргасан байна. So this roadmap that we've talked about over 24 months is a way of connecting this work to the strategy of the organization. Тэгэхээр энэ маань болохоор бид нар одоо хаанагай бидний хийж байгаа ажлууд хаанагай тэрийг бид нар байгууллагынхаа стратегитэй очиж холбож байгаа ийм одоо чухал үнэмшил юм аа. So we've talked many times about the levels, level 1, 2, 3, 4, in terms of the path that your organizations are on. Бид нар хаан байна вэ гэх мэ нэгдүгээр шатлал, хоёрдугаар шатлал, гуравдугаар шатлал, дөрөвдүгээр шатлал дээр ингээд бид нар хаан байна вэ гэж ингээд ярилцсан. I have tried to explain what the evidence shows from the BE is that many of your organizations are at level 1. Тэгээд бидний нөгөө бизнесийн төлөвлөлийн үнэлгээний тэр үр дүн оноогоо ингээд харах юм бол ихэнх манай байгууллагууд ер нь нэгдүгээр түвшиндээ байгаа гэдэг. Which means that the work happens from time to time, but it is not a consistent application of quality and productivity. Энэ маань юу гэсэн үг вэ? Бид нар сайжруулалтаа хийдэг. Тэгээд заримдаа ингээд заримдаа цогцоод ингээд тохиолдлын чанартай яваа гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар энэ чанарын ажлуудаа тогтмол хэрэгжүүлэх ийм тал дээр анхаарах хэрэгтэй байна. But the roadmap that you have for your organization is the target of your roadmap is to get you to level 2, where this process becomes daily work everywhere. Тэгэхээр одоо бидний нөгөө замын зургад буюу хэдээ хаашаа явах гэдэг маань бид нар хоёрдугаар түвшинд очроо гэж ярьдаг юм. Тэгэхээр бидний өнөөдөр хийсэн сайжруулалтын ажил маань бидний өдөр тутмын одоо ажлаа хийх явцад хийж идэг ийм одоо дадал болох хэрэгтэй байна. So the way to think about the roadmap is to think about two tracks. Quick wins and building systems and processes. Тэгэхээр бид нар ийм нөгөө roadmap-аа гаргахтаа замын зураг гаргахтаа хоёр чиглэлээр гаргаж байгаа тийм ээ. Одоо сайн хэрэгжүүлсэн жижиг төслөө олон талбарууд дээр олон газрууд дээр хэрэглэх нөгөөдгөө бол бид нар системээ одоо хөгжүүлэх ийм одоо хоёр чиглэлээр хийж байна. So building systems, capability, capacity of your staff is what you want to do, but you're going to do that through quick win projects. За бид нар нөгөө системээ сайжруулахын тогтоогоо сайжруулахын тогтоогоо гэдэг маань бид нар нөгөө чадамжаабыг болгон байгууллагын чадварыг сайжруулах гэх мэтлэгээр сайжруулаад явж байгаа. Гэхдээ нөгөө жижиг төслүүд маань хамт явж байгаа. Жижиг сайжруулалтын төслүүд маань хамт явж байгаа. And don't forget that each of those wins is going to make a huge difference to the citizens, to the patients, to the residents of Ulaanbaatar. Each of these quick wins contributes to the quality of life. За тэгээд бидний санаж байх нэг гол зүйл маань энэ жижиг төслийн маань гарсан үр дүн болгон маань хамтдаа том үр нөлөөг авчирна. За энэ маань нөгөө манай хотын оршин суугч, нийгмийн даатгын үнэлжлүүлэгч, эмнэлгийн өвчнүүд энэ бүгд маань яг сайн үр нөлөөг авчирна. Ингэснээр амьдралын чанар сайжрах юм байна. So I was so happy to see that your roadmaps include a target improvement of between 15 and 20% higher scores. So this is excellent. You've set a clear target that you were working to achieve. За тэр бид нар бүтээнчийн замын зургатаар бид нар тоон үзүүлэлтээр хаана хийж байгаа бодит тоон төвшнгөө гаргаж ирсэн байгаа тийм ээ. Бид нар өмнөх
төвшнгөөсөө 10-аас 15% ахиулж явна гэдэг яг аль төвшөнд хүрэх гээд юу гэдэг гэдэг нь маш тодорхой энэ замын зөвлөлт маань гарч ирсэн маш их баяртай байна. Okay. So there's some key success factors, but I'll just speak to a couple. So I think the most important success factor for those looking on outside of Mongolia, looking at us from online here, is that the leaders of the organizations have made a true commitment to excellence and to moving their organizations forward. За тэгэхээр энд хэд хэдэн төслийг маань амжилттай явуулж нөлөөлсөн хүчин зүйлүүд байгаа. Хамгийн ихэнд бол мандатад буюу өдөртийн одоо идэвхтэй дэмжлэг, бодит дэмжлэг байгаа. And they, I think each of the organizations has done that. So I'm just going to stop to say that I think that's probably the most important factor. Probably the second most important factor was the commitment of your teams and your team members who were fabulous. За мэдээж энэ дээр нөлөөс маш олон хүчин зүйлүүд байгаа. Энэ хоёр бол хамгийн гол чухлын амжилтын хүчин зүйл байна тийм. So my closing comment is a call for each of your organizations now to think about what we can do together. Одоо хамгийн сүүлд нь ингээд хэлбэл тийм ээ. Бидний дараа хаашаа явах гэдэг маань бид хамтдаа юу хийж болох вэ гэдэг. Тэр бид нийлээд юу хийж болох вэ, юу хийж болох вэ гэдэг маань. I want to give you the example in Canada. We were able to make a huge step forward in citizen-centered service when we collaborated across the public sector. Тэр Канадад бид нар яаж ингэж иргэн төвтэй төрийн үйлчлэл амжилттай ингэж явуулж чадаад байгаа вэ гэхээр бид нар төрийн бүх байгууллагууд маань хамтдаа энэ зарчмыг одоо хэрэгжүүлж we realized that we would accelerate so much faster if we worked and shared our ideas and our resources and our people across them. We were all working to the same goal, but the collaboration allowed us to move very fast. Яагаад бид нар ингэж хурдан хөгжөөд байна вэ гэхээр бидэн тэр бий болгосон туршлага, бий болгосон энэ богино төслүүд энэ хэдийгээр бие биендээ хуваалцдаг, нэглээ хуваалцдаг. Нэг газар бий болсон тэр туршлагыг төрийн бүх байгууллагууд нь аваад хэрэгжүүлдэг. Энэ маань нөгөө төрийн байгууллагуудыг хурдан төвлөрсөн бүхэнд нөлөөлсөн хамгийн чухал зүйл болоод энэ байна. So the one area I know that each of your organizations has asked for is more support with training and tools and support for trainers. That is something that we can do together between the APO, the MPO, and yourselves. This is absolutely doable and achievable, and you will get a huge benefit if you focus on this. За тэгээд байгууллага дээр очиод асууж байгаад биднээс нөгөө сургалт хэрэгтэй байна. Мэдээ дэвшүүлэх, чадамжаа дэвшүүлэх хэрэгтэй байна. Ядангуяа бид сургалч нараа хэрэгтэй байна гэж маш их байгууллагууд болоод хийж байсан. Тэгэхээр энийг Азийн бүтээмжийн байгууллага, зөвлөх, Монголын бүтээмжийн төв тэгээд засгийн газартай бид ингээд залуу байгууллагуудаа хамтраад хийх боломжтой зүйл, хамгийн боломжтой гэхдээ хамгийн чухал асуудал байна. And most importantly now, it's you have evidence of success and impact from your 4 projects that you can show to the rest of the public service that this works and it works well.
За тэгэхээр энэ үнэхээр хийж болох юм байна. Үнэхээр үр дүн гаргах юм байна. Энэ төслийг хэрэгжүүлсэний үр нөлөө нь ийм байх юм байна гэдэг энэ бодит нотлохоо энэ дөрвөн байгууллагын төсөл маань гаргаад ирсэн байна. Тэгэхээр бид нар ийм нотолцсон учраас бид нар ийм цаашаа буцаж байгууллагууд гэсэн яг ийм гаргыг дөрвийг харж боломжтой юм аа гэж үзэж байна. So, thank you. За баярлалаа. Good. За тэгээд наадмын шиг болох завын төслийн хэрэгжил болон бүтээжийн замын Thank you to Mr. Gordon. бизнесийн гаргын газрын түрээсийн Now, for the demonstration organization's presentation, I invite the director of the governor's office of Capital City, Mr. Gambold. Please come to the stage. Let me talk about the core information. So, business identities and organizations, it is necessary by law for these business entities to clean their surrounding 50 meters, especially in winter time when slipping and forming of ice is a risk. And it's difficult to convince these business entities to abide by these rules and regulations set by the law, because we have no direct control over them. We can see from the slide the issues faced prior to project implementation. Right now, the process of human resources in the Capital City Governor's Office is
not stable. Therefore, improvement initiatives were often disrupted due to leadership changes, and the workers don't have any incentive to perform well with productivity, work on these projects, because a performance-based development system has not been established yet. Prior to project implementation, there were no evidence-based planning and other methodologies for data analysis, for assessing the quality and effectiveness of public service. And so, on to our project goals and the objectives, nationwide, capital city, covering the whole of capital city, our goal was to enhance the productivity and quality of public services of all, and stand as a model organization or as an example to the other public sector organizations. We have learned from the project that the public sector excellence model, performance excellence, this is very important for the organization. So, what we have determined is that the capital city governor's office needs to monitor and bring out more results through capacity building and providing incentives for the business entities. For building capacity, these are the activities that we have implemented to enhance our project team's productivity. There is now a permanent and official organizational, it is included in the organizational structure, and there is a team of productivity working on short-term projects aiming to introduce and do the business excellence assessment using the 7 criteria, and to establish a productivity improvement framework. The productivity team has worked on the business excellence assessment, and the most pressing issue on Capital City Governor's Office was data management and information management. We have taken a survey from the business entities. Why do they not participate in cleaning and maintaining the 50-meter surrounding area as required by law? Do they know that they must clean the 50-meter surrounding area? And even if they know, they do not have the motivation or the trust with motivation system to uphold that regulation.
we have implemented as proposed solutions to promote this campaign, clean environment evaluation, and how to publicly encourage, provide incentive for the business entities to clean their 15 surrounding areas. The other incentive, the other proposed solution was to motivate other organizations or citizens to report these violations, to report to the authorities a violated and unclean environment premises surrounding a business entity. And we have also worked to enable the district that should be enforcing these rules and regulations. We have worked on pilot testing in the Bayangol district, second Toro area. And after determining the total area, the organizations and business entities that are registered within the area, we have determined that just in this area alone, from 2020 to 2024, over 43.3% of accident and injury cases were caused by individuals slipping and falling. These business entities know in general about this legal around these kinds of legal framework and these rules. However, they blame the capital city governor's office for lack of monitoring, insufficient information and outreach activities. Even though there is the legal framework and the rule and the regulation surrounding this responsibility, there is no engagement or no public incentive. It was also clearly determined through the business excellence assessment, through the 7 criteria assessment.
You can see on the slides the problems, the conditions before the project implementation. There were cases of insufficient waste being placed near these business entities, and the exterior conditions were not clean and maintained well enough. These roads and open areas. And so we have done a training and discussion with these business entities and organizations. To inform them of the regulations, to inform them of the legal framework. And what the feedback we got from that is the participants have noted that the boundaries of the 50-meter responsibility areas were unclear. We have made it clear for them. And we have also determined from this discussion that we need to do a more broad training and promotion, including the citizens. The biggest problem is the biggest problem and the gap we have identified for project implementation. The challenge is around the legal framework. They did not, the business entities have not created a systematic mechanism for cleaning, a regular schedule for cleaning their surrounding premises. And we have to make it we have to create incentive and to create and promote it for them to do this maintaining work regularly. And we have designed a framework for maintaining this regulation. And following the rules and the regulations. The business entities will be rewarded and incentivized for maintaining their premise as well. There were really a lot of discussions with many stakeholders about the project, about the responsibility. And we have gathered baseline information after the pilot testing phase within the second Horo Bengal district area.
And we have designed measurable indicators from the citizens' feedback, from the business entities' feedback, and from our own workers' perspectives. And we have determined and strategically planned based on what we must do and what we can do. And we have determined who will do what, where, using what means, and what should be the measurable output results from these activities. We motivate the business entities to clean their surrounding premises. If there are piled up garbage, maybe they pick it up. And during all this process, if we can manage our information really well, if you can manage our information and knowledge management really well, it will lead to a better productivity. That was the end of the presentation. Thank you. Inviting the second state hospital director, Akbar, to present their organization's progress. Та бүгд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За улсын орон төвийн төвдөр бид энэ одоо эмнэлгийн бүтээмжийг дэвшүүлэх бүтээн бүрээд ямар ажил хийх вэ гэдэг төвдөө. За ингээд одоо ерөнхийдөө манай
Good day to everybody participating in today's dissemination conference. The Second State Hospital will now present shortly our projects, achievements and successes, and our challenges that we identified. The Second State Central Hospital has 3 standards for process and quality management. It is the ISO 9001 Quality Management System Standard. We are also certified and accredited by the medical laboratories requirements for quality and competence. And lastly, the HACCP system. Our mission and vision is being an internationally organized and the best hospital in Mongolia, and to be an excellent hospital that provides quality safe care that meets the needs of the people, and to have high customer satisfaction. In 1916, our very own first building was built. The main hospital has been in use in the same place from then on, from 1960 onwards. In 2009, it was the first public organization to implement the ISO standard. From 2019 onwards, there were multiple supporting buildings that were built, and our service has expanded considerably. Basic services that the Second State Hospital provides, it's very general. We provide service in every type of healthcare. Firstly, it's inpatient treatment. These are the 4 issues that we faced prior to project implementation. We had weak effectiveness of performance management, and the budget was also limited, and that restricted our ability to respond quickly to the needs of services to be excellent. Nextly, there was a lack of data-driven information. We did not have a clear process mapping. Analysis is based on data where it was not conducted, and the business excellence assessment, the public sector productivity excellence framework were not used. Such were our issues faced prior to project implementation. Nextly, we have established a productivity team based with support from the higher ups. We have also developed rules and regulations about what kind of outputs and results the productivity team should be delivering. These are the scores of
our business excellence self-assessment using the 7 criteria. And based on the survey, based on the assessment, we found it natural that we had low scores in information management category. This really helped us in determining what kind of problems we need to solve first, what kind of gaps there are in our processes. Aside from information, the next lowest score that we have is on the process. Our process mapping and the systematic improvement system were not good enough. As we have presented to you before, on leadership evaluation score we got 57.7%. On planning we had 65%, and so on. So the project name was improving the functioning of patient history taking section. This is to improve the process of patient admission into the hospital to make it faster, more efficient. And to improve the patient admission system, we have determined that we have to improve on the aspect of patient history documentation to manage that information well. We decided that evidence-based planning, database implementation was very important. So therefore, we have followed the patients in the entire patient admission process, the workflow, and we have determined the time spent at each step of the process. We must remark that this survey was not conducted during the high hour, the most stressed time of the year. There were many cases where the patient would have to go multiple times back and forth between social insurance offices or other necessary documentations. They would have to go back and forth multiple times. We have determined those. We have done a satisfaction survey from 31 patients in the inpatient department. And the unsatisfactory aspects were that there were a lot of steps and processes in patient admission. The customers were not feeling satisfied about the many processes that they have to go through for a patient to get into the inpatient treatment. Determined on this data analysis and surveys, we have determined our goals and objectives. And these are our KPIs that we are aiming for as an achievement at the end of the project.
to increase the satisfaction level of patients as well as the workforce, to accelerate the inpatient admission process by 20%, to develop and calculate high-quality KPIs for our processes. We have determined these 5 steps to improve our processes. And using the Ishikawa, aka fishbone diagram, we have determined what are the problematic areas in our processes. These are the highest scoring, most problematic parts of our process, and if we fix these issues, 80% of our problems will be gone. This is determined by the 5 whys, the Pareto analysis. When we talk about the 5 whys problem analysis, we came back to the process of patient documentation. The paper admission forms, they were not, the documentation were not insufficient during the patient admission phase. We came back to that problem. Nextly, we have done this is a presentation showing the before and after of our process mapping. Before, there were too many processes and too many time-wasting unnecessary activities that the patients had to go through. And after our process improvement in the patient admission system, it is only down to 5 processes now. Some unnecessary processes need to be removed, such as insurance-related activities. And we have also replaced the paper documentation system with an electronic one. Secondly, we have done internal training within this hospital about processes and the framework, the systems.
tracking the process of clients, the patient admission system. We have determined this a total amount of average waiting time of 24 minutes. And our customer satisfaction levels have also gone up from 77% to 96%. An almost 20% increase of customer satisfaction, a very good outcome. These are some of our implemented activities. There were a lot of Zoom online training and also a lot of in-house training. And I want to note that to improve the process at the beginning of the process, to improve the activities that are in the beginning of the process, such as the patient admission system. That's the very first thing a patient has to do when they come into the hospital. If that process is not good enough, it can lead to many more problems down the line. So that process has to be very good. This is the 2 to 3 year productivity action plan and roadmap for our long-term planning. That was it from our side. Thank you for your attention. Дараагийн бодлого бол спортуудын нийгэм татварын хамтлыг төсвийг хэрэгжүүлэх болон пэйжийн цааны спортуудын нийгэм татварын хамтлын их төрлийн Inviting the department head of the Sukhbadar District Social Insurance Office for their presentation. Please come to the stage. За та бүхэн өгье. За ерөнхий хөгжлөөр хийсвэл та харагд ойлгож тэргүй ол гарсан үгдүү та төвчтэй болоход болсон. Өөртөө бүрээд бас тэргүй хэвчээр байж байна. Тэгээд хацуутай яа. За аппарат бүрийн нэг авах юм. Эрдэнэ тайлбарын авах бол ерөнхийдөө 6 татгалзал байсан. За Өөрөөр байгалийн харьцуулаад за төсвөлтөөр томгомж байсан асуудал за төслийг тавьсан зорилго байна. За хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа тэгээд дараа өмнө ба одоо харьцуулаад за цаашдаа хэмжүүл ажиллагааг хөгжүүлэх төлөвшөлт одоо төлөвлөгөөний тавьсан асуудал байгаа. За ухааны бүрийн нэг ахтай газар нь болохоор нийтдээ 53 албаа агчтай ажиллаж байна. За үүний дотроо 3 зөвлөлттэй 2 зөвлөлттэй за дотроо 4 хэлбэртэй тэгээд дотроо 10 хэлбэртэй за дотроо хэрэгжлүүд яваадсан ажиллаж байна. За ухааны бүрийн өөрөө маань одоо нутаг дэвсгэрийн онцлог хэлбэртэй за ухааны харилцаагаа одоо нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд одоо хязгаар бол The Sukhbadar district is
limited, low compared to other districts regarding population and the area of land. За ерөнхийдөө нэг батлан байгууллагын үүсгэхээр болоод гадны төлөөлөгч зөвлөхөд зориулсан мэдээлэл байгаа учраас би анхаарал татсан. За бусад ерөнхий мэдээллүүдийг ер нь тэгээ гол холбоотой мэдээлэл. За төлөвлөгөөс өмнө одоо манай дээр ямар тулгамдсан асуудал байсан бэ? So, what issues have we faced prior to project implementation? We did used to do a customer satisfaction survey before the project. However, we did not know how to improve upon that, how to do data analysis and bring out improvements from that citizen satisfaction survey. And this is our first time doing this kind of project. There were no understanding of productivity among the employees. There were no training or seminars dedicated to improving productivities. And we have learned and developed according to the public sector productivity framework. We have learned a lot about the productivity tools and methodologies. These were our challenges and key issues. Next, I want to present our goal and project objectives we set at the beginning of the project. It is, in general, to improve our customer satisfaction score using citizen-centered activities. And with the tools and methodologies, we have determined these 4 objectives, which is to convert current satisfaction survey data into actionable plans, establish a system to respond quickly to satisfaction-related issues, implement a collaborative co-design process involving citizens to improve services, and achieve visible improvements based on citizens' reported satisfaction. So, regarding implemented activities, at the very first, we naturally established our productivity team who will be working on this project, working on the short-term projects. It was likewise approved by the General Department of Social Insurance. And the productivity team was divided into 4 departments, 4 divisions, which is the training team, quality team, implementation team, and the engagement team. And here we can see the assessment of consultant Mr. Guy Gordon. We have determined that the priority areas, the most problematic areas from the business excellence assessment were strategy, leadership, people management, and information.
These are our main methodologies that we have used during project implementation to bring out, to do the gap analysis, to identify the problematic areas. What's notable here is that age is the strongest predictor of satisfaction within our organization, as older people would have a lower satisfaction. Identifying the root causes using the Ishikawa diagram. From these root causes, we have proposed these solutions. It is to mainly focus on our information category. It's to improve upon the digital information channel more, to focus on providing better and more available information to our clients. For this, we have developed our very own chatbot and electronic systems in various boroughs and district offices. We have also developed the phone line system where clients can call their phone, call to the social insurance office's number, and get the necessary general information without having to talk directly to the staff, using the Call Pro and High Tone service. To improve conditions and opportunities to obtain complete information through online channels, we decided to introduce, to improve upon our chatbot services and create better conditions for accessing digital services. And in the chatbot, we have also proposed something very special. You may know, in banks, you have a digital calculator system. What the amount of loan that you can take. We have implemented something similar in our chatbot system, which is calculating the amount of pension or benefit that you can receive, whether you're eligible for it. And there is a lot of stress on the Call Pro service on the phone line. There are a total of 12 staff working behind the phone lines 24/7. To reduce stress on that process, we decided to improve the high-tone voice call functionality to our phone line, where they can receive information from 6 different categories of social insurance services. From basic information such as the location of our organization to complex information such as the legal framework of social insurance law. We have done a survey and analyzed the best information
and the most sought out information to give to the customers. And we have introduced them to the voice call functionality. Inside our service centers, we have installed these digital displays where the citizen, the clients, they can understand how to use these digital services, how to access them, get knowledge about them, while also getting service on site. Basically, you can visit the social insurance office in person one time, then you can on site learn about the digital access services. Then from next point onwards, you don't have to necessarily go in person anymore because you already have the knowledge how to access your services through the online channels. There were a lot of promoting and incentive operations, and most importantly, training was conducted for the employees and staff. The public sector productivity project has, in the social insurance area of service, first been implemented in Mongolia at Orhan Amek Social Insurance Office. We visit that office to undertake on-site study of experience and best practices. This was a very valuable study of experience for us. This is also very important. We have been working so much toward our customer satisfaction scores to improve our customer service as much as possible, but we have noticed that we have neglected our own staff's own workforce satisfaction. So these were measures to focus on that problem. In these meeting and break rooms, the employees can have a nice, relaxing lunch. We can have discussions here. We can receive our consultants. We can receive our international consultants here in these break rooms. These were all newly established and built and decorated. And the staff's response to this was it was received very well, this activity. Our vision and mission aligns with the Social Insurance General Office. It's to deliver social insurance services that are valued and are recognized through the trust and satisfaction of our insured individuals and the citizens. And within this umbrella, under this umbrella, we aim to be excellent, honest, supportive,
cautious and such. Process improvement, workforce capacity, customer service. These are the three main areas of business excellence that we decided to focus on. And we expect to have a high quality of results from improving these processes. And we aim to have high satisfaction among the citizens. These are our long-term strategy, medium-term plan, and short-term projects in the span of 2 to 3 years in the future. The improvements of before and after the project implementation. The total calls received, the calls answered, the total amount of calls answered has gone down, which indicates that the voice call functionality that we introduced, the total call answered by our staff is lower. That means that the citizen can get their necessary information from the call pro and high tone service without having necessarily to talk to the staff member, therefore reducing our stress in that department. And this is also directly linked to the chatbot. When the customers, the citizens get their information through the chatbot, they don't have to call the social insurance office to get their information. It drastically reduces our stress in that department. In the chatbot, you can mainly receive information about benefit types, such as pregnant benefit, unemployment benefit, accidents, and such. And also mainly information about pension. Currently, there are about 10 different types of service types where you can get information from the chatbot. We aim to increase that to around 20 in the near future. And latest statistics show that the number of calls that we receive on the office phone has reduced a lot, and we really believe that it is the function of the chatbot.
These are our future productivity action plans. Medium term, we aim to reduce the costs associated with calls to the office or inspectors' phones. That save on transportation expenses for clients visiting the office, which means the citizens or clients, they get their information online through digital channels and they don't have to necessarily come in person to get their services. And citizens having to come in person to the office, that results in expenses, that results in negative feedbacks, that results in bad satisfaction. And such, in the long term, would improve the citizen satisfaction, reduce the number of calls received on the service hotline, and improve the citizens' overall general knowledge and awareness of social insurance services and the legal framework surrounding it. With the help of our international consultant, Mr. Guy Gordon, we aim for these baseline target improvements in the next 2 years and the KPIs that we aim to achieve. For conclusion, I would like to speak about we have felt before that our public sector productivity, we're stuck in many parts. It was not improving, but after the project, after it was implemented, we feel confident that with these tools and methodologies that we learned during project implementation, we can continue to work on it and build a culture of continuous improvement. And thank you for your attention, and I hope good luck to everybody. Thank you, and lastly, we invite the Chingulte District Social Insurance Office to the stage. Please introduce your project's progress. Mr. Tawadorj from Chingulte District Social Insurance Office. Good day to everyone on this beautiful day. I feel like most of the things that I wanted to mention has been spoken by the other organizations. But these are the contents of our project. So most social insurance service offices are structured like so, with the mandate from the General Department of Social Insurance. The Chingulte District Social Insurance Office provides services to about
50% total population in Mongolia. We have 6 policy inspectors. Each inspector is responsible to about 1,000 business entities or organizations. In the project framework, the very first thing we did, as similar with the other organizations, we have established our own productivity team. It consists of 9 members. We receive external consultation and support from the Mongolian Productivity Organization and the Asian Productivity Organization. Under the productivity team works the planning division, research division, the project implementation team, and the training division. So what are the issues faced prior to project implementation? Similar to the governor's office of capital city, recently there have been lots of leadership changes and there were no management. Therefore, every process, every implement activities were halted, stuck in place. But now we have a dedicated and permanent productivity team structure. And through the productivity team, using the business excellence assessment and the public sector productivity tools, we can now do systematic development, systematic improvement yearly based on the business excellence assessment. The next issue that we had and challenge that we had was evidence-based planning, data analysis based on our employee or citizen satisfaction surveys. There were no analysis based on that. That kind of practice was underutilized. So, project goal and objectives. To enhance productivity, the project public sector excellence model will be implemented. Our project goal and objectives have been made very clear and definitive. Basically, the performance and productivity of our organization will be improved, as like with the other organizations. The performance levels must be indicated using measurable outcomes, measurable indicators. And we will strengthen our capacity and capability using productivity and business excellence assessment tools using the framework. Let's improve our human resource stability, or their capability, and we have, unlike Sukpada District Social Insurance Office, who has focused more on citizen satisfaction, we have worked more on our employee satisfaction levels. 5 short-term projects were implemented. And on the topic of business excellence assessment, we can see that on the leadership criteria, such strengths and weaknesses. We can skip this part for now, but let's look at the results criteria. From the 7 criteria, we have determined that we need to focus our attentions on our customer satisfaction results and our people management, human resource results.
where we had the lowest scores from the business excellence assessment. And therefore, after improving these two criteria, it would also lead back to the results criteria. Initially, from our staff satisfaction survey, almost 40% of our staff have reported that their workplace causes stress. After the implementation of the short-term project, and the success of and achievement of the project was that this figure was decreased to 32%, indicating a reduction in perceived work-related stress. The staff also reported that they did not receive enough training. But after the project implementation, this figure has also lowered drastically. Based on the public sector productivity analysis tools, the Ishikawa diagram, and the 5 whys, we have determined our short-term projects and proposed solutions. Project to improve employee, client, and the insured person's satisfaction, to reduce the processing time of complaints received through the ABLE system, and to develop a capacity building system that enhances staff knowledge and skills, while ensuring effective and accessible information delivery to insured clients. Building our staff's capability and capacity means that it translates directly into citizen satisfaction. These are some of the processing time through the ABLE system. And focusing more on our capacity building, we have made structured learning programs to build capability for our very own in-house trainers. And also we have newly introduced the mentorship program, in which experienced staff and retired senior employees share knowledge, support skill transfer, and guide new employees. And we also, by inviting the retired senior employees, it also leads to the overall workforce environment improving as a result. Also, with cooperation with the other public sector organizations with similar social insurance offices, we have done the short-term project titled Development Solutions, jointly organized with a civil society organization. We have managed to improve, with these many training sessions, our organization's internal work climate and our staff's professional capability.
staff has also been informed and have had their capacity built on the topic of law surrounding the social insurance system. Now they have the latest legislative changes and law framework surrounding the social insurance, and they can provide more precise and effective service to the citizens. And next year, according to survey results, according to projection results, we will receive about 2,500 new insured persons, and our workforce will deliver precise and valuable information in due time to them. This was one of the very important implementations for our staff, which is implementing the children's room for employees. This was a very high impact suggestion and also the first suggestion implemented from the Kaizen suggestion system. It is difficult for the staff to receive their leave to excuse themselves from work due to their children. And our staff, who are also parents, are very happy with this implementation. It opens up a lot of possibilities. Another high impact suggestion, high impact change, was that we decided to allocate our time to do more productive things. The overall process and the workforce was defined more clearly, and we can work more productive as a whole. After project implementation, with the newly built capacity of our staff, you can see from this simple KPI indicator that the amount of missed calls and the average call handling time has reduced, leading to faster, more precise service. These are our short-term project, medium-term plans, long-term strategies for future productivity action plan. I would like to end my presentation here. I would like to remark to everybody that we have done a really great project here to become a very honored Asian demonstration organization to share with international best practices, to be excellent even among many public sector organizations within the Asia Pacific region. And we must become excellent, or have we already become excellent? And thank you to everybody for your attention. Thank you to Department Head
Ottawa. You can see from the organization's presentations that every organization is different. They have all had their own unique ideas and improvement plans and roadmap. And every project was special and unique to themselves. And with the project, we have managed to make 4 excellent demonstration organizations. Now let's move on to the next item on our agenda, our lunch. And I want to thank everybody who came into the dissemination conference of the demonstration organization project. And I want to invite a closing word from the Authority for Government Supervision, Ms. Bayerma. Please come to the stage. Hearing about these, the results and achievements of all of these organizations has really moved my feelings. I want to congratulate and thank you for everybody. Thank you everybody for your hard work and effort. The Authority for Government Supervision has at first proposed the idea to the Mongolian Productivity Organization how to be a excellent public sector organization. Last year, in November, we have talked to our consultant, Mr. Guy Gordon, and the Mongolian Productivity Organization about public sector productivity. And we have done a great deal of work and effort into choosing which public sector organizations to participate in this project and as a result become excellent. And I feel that the choices we made, the organizations we chose for this project, were perfect. You can see from the results. And one advantage is that all of these organizations have done a precise and clear documentation of this whole process about the public sector productivity, which in turn can be used later on to improve their own services or to disseminate and knowledge sharing with other organizations for shared excellence. The General Department of Social Insurance Office has also done conferences about quality management, change management within the frame of this project as a monitoring and evaluation process. And at the start of the project, we have made the promise to disseminate about productivity throughout the nationwide. Thank you to all the project teams and team leaders for working with great leadership and engagement during the project.
This was the first time that such a excellent project has been implemented among public sector organizations. And now that we have a clear understanding about this public sector productivity excellence model, these frameworks, and these rules and methodologies, is going to provide to be useful for every organization in Mongolia. And once again, I would like to remark that we have really chosen a team that can lead with great leadership. And I would like to thank our consultant and friend, Mr. Guy Gordon, for providing support and excellent help in every phase of the project. On every step, he was available there to guide us towards excellence. We have completed this project successfully, mainly due to his help and the methodologies and the framework that he provided based on his assessment. And I would also like to share my thanks with Ms. Patbilik, Vice Director of the Mongolian Productivity Organization, for likewise the similar help during the project. And the Authority for Government Supervision is also working within the legal framework and to our best abilities, monitoring and evaluating. And we have learned such many methodologies for policy management, for process management. And from the Authority for Government Supervision, 1 to 2 staff member has been assigned to each of the 4 demonstration organizations to accompany them during their project journey, to learn from them and learn alongside these 4 organizations and help them while also monitoring. And in that department we are the same. Everybody is learning together. Artsaya and Tushik responsible for the Second State Hospital. Boller responsible for the capital city of Governor's office. And Moral expert from MPO. Jacqueline Tux from MPO. Shinbayar and Erunzul, all experts from MPO. Thank you very much for your efforts. Under the leadership of the consultants, thank you once again to every organization for working with great cooperation and engagement.
these productivity methodologies, the Ishikawa diagram, 5 why analysis, how to improve our productivity, how to improve our citizen satisfactions. We have learned all those methodologies, and through those we have really learned how to deliver to our clients, to the citizens, to provide excellent and great services. And with all of these measures, I hope that every staff member, everybody involved in this project, I hope that everybody has learned something and become excellent and have become a model or demonstration organization within the Asia Pacific region. Excellent within the leadership, process, information, people management, within the 7 criteria of the business excellence. We have learned that our information needs to be shared, not only good leadership and management, we have to have good information sharing, good information process. So these have all led to a great big data. And I would like to give my remarks to the Asian Productivity Organization representative, Mr. San. We would like to very happily keep our cooperation, our continued work. We could work together to improve public sector organization, public sector excellence. And from next year onwards, let's increase the amount of public sector, excellent public sector organizations, Asian model, Asian demonstration companies. With the things that we have learned today during the project implementation. Let's share with other organizations our best practices and experience. And let's do a great deal of research and cooperation together in the future. And work together on capacity building among other organizations. Everybody knows that customer satisfaction is important. But now, with the project, we have learned how to increase the satisfaction level. You can see from the example of Sukpara District Social Insurance Office and Chengaltay District Social Insurance Office, they have made measures to improve their employee satisfaction also.
This is the first time that the public sector excellence model and relevant methodologies have been introduced to the public sector organizations in Mongolia and to improve productivity. And thank you to all these stakeholders for introducing these. I would like to say good luck in your future work plan to all of the administration projects, and thank you. Thank you to Ms. Bayerma from the Authority for Governance Supervision. And therefore, hereby ends the dissemination conference meeting for the day. Let us all remember that we have to keep striving for excellence, continuous improvement. And goodbye, everybody. Thank you.